അല്ല പോയത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫാക്കിയത്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ നമ്മൾ ക്ലാസ് കവർ ചെയ്ത് വാട്ട് ഇസ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്നുള്ളത്. ഇതെല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റുന്ന വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു. ഞാനിവിടെ മൊബൈലിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോ. ഇന്ന് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഒരു ഡെറിവേഷനും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും അതുകൊണ്ട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്സ് കഴിഞ്ഞു. അത്രേ ഉള്ളൂ. സിലബസ് പ്രകാരം അത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനാണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വരുന്നത്. സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കഴിഞ്ഞ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് മുന്നെടുത്ത ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു വെക്കാം. സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്നുള്ള ടോപ്പിക് കൂടി പ്രീവിയസ് സിലബസ് പ്രകാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഇടയ്ക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനാണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്. എന്താ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ കാണിച്ചു വരുന്ന ഫിഗർ, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ പി മൂവിങ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഗോട്ട് എ പ്രൊജക്ഷൻ എം എന്നുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ കാണാം. ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത്, ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഇതിന്റെ ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ എം വിൽ ബി മൂവിങ് ഇൻ എ ലീനിയർ പാത്ത്. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ബോഡി. പി എന്നുള്ള ബോഡിയും അതിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ എമ്മും. ആൻഡ് വിൽ ബി making equation for the velocity and acceleration by using the relation. Suppose the particle is moving with a velocity omega and at a position theta distance from the initial position. നമ്മുടെ ഈ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊരു മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോഡിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ. അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, സെൻട്രൽ പൊസിഷനിൽ വന്നു, വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് പോയി. ഇതൊരു ടൈപ്പ് അനാലിസിസ് ആണ്. വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ മോഷൻ ഫ്രം ദ എക്സ്ട്രീം എൻഡ്. സോ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് an equation based on that. Theta will be considering the theta from the extreme end. Here it is marked as theta. ഒരു ടൈപ്പ് കൊണ്ട് ചോദിക്കും, we have to consider the motion from the mean position. That is, they are starting the movement from C. From the point C, they will be moving to left hand. Then they will be moving to right hand, and then coming back to the mean position. Or from the point C, it will be moving in a circular path. So first it reached B, then it reached D, then A, then C. രണ്ട് ടൈപ്പിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് we are considering the motion of the particle starting from the extreme edge. Okay, so നമുക്കിവിടെ ഫിഗർ ഉണ്ട്. And we will be analyzing the position of M. അതായത് പി എന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു ലീനിയർ മോഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ പി ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഓരോ പൊസിഷനിലും മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻസും അതിന് താഴെ കൂടെ ഒരു ലീനിയർ ലൈനിൽ മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ഒ. സിയിലെത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ദ പോയിന്റ് ഒ ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ബി. ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ എ ഓസിലേഷൻ മോഷൻ, സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ഓക്കെ, and we will be making equation based on this motion. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മൂന്ന് ടേംസ് പഠിക്കാണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, വാട്ട് ഈസ് ഓസിലേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ടൈം പീരീഡ്. First one, amplitude is the distance between the extreme and mean position of the particle. Here it is the A is extreme position, O is the mean position, OA is the amplitude of. So in general, we can write the radius of the circle will be the amplitude of this simple harmonic motion. Second one, oscillation. It is motion of the projection of a particle along the diameter. If the particle is moving along the circumference, its projection is called M and it will be moving in a linear direction. So its movement is called oscillation. Okay. Third one, time period or period. It is a time for one oscillation denoted by TP. നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ടൈം പീരീഡ് TP. Its inverse എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. Okay. So we will start the derivation of this by using trigonometry. നമുക്ക് ആദ്യം x എന്നുള്ള ടേമിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ എഴുതുന്നുണ്ട്.
The particle is moving with a velocity omega. From that we can write if the theta, suppose the particle is started from point A and reached the position P, the distance moved will be marked in terms of theta, and theta can be written as omega into t. If omega is the angular velocity and t is the time taken for the movement, theta can be written as omega angular velocity into time. For one oscillation, t will be equal to Tp. One oscillation means it will start from point A and reach the end B and again coming back to point A. This is the time period. It's completing one oscillation. That is a time period. Then T will become Tp. And the theta will become, that is, this is starting from point A, it will reach the point B. Now it is completed 180 degree. Then again it will be coming to point A. Then it is completed 360 degree. Then theta will be equal to 2 pi. When if t is equal to time period Tp, theta will be equal to 2 pi. Or we can write 2 pi is equal to omega into Tp, or time period is equal to 2 pi by omega. ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഡി പി ആയിട്ടല്ല, ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഒമേഗ 2 pi by t will gives the velocity. Okay. Now we are going to write the equation for x in terms of theta. So here you can see a triangle OPM, and we can write x as, if r is the radius of the circle, we can write x as r cos theta, or theta can be written as omega t, or we can write x equal to r cos omega t. This is the equation for displacement. Displacement, that is the movement of the particle, that is called as displacement. We have to find out the velocity and acceleration. By differentiating the velocity and displacement, we will get the velocity. Second differential of the displacement, we will get the acceleration. So here is our equation for displacement, that is brought from the figure. Here you can see a triangle OPM, and theta angle is marked here. The distance x can be written as cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse, that is OM divided by OP, or OM is equal to OP cos theta, or OP can be written as radius of the circle, which is written as r, and theta can be written as omega into t. Omega is the angular velocity and t is the time taken to reach that point. Okay. Now we are going to write the equation for velocity. So we will be differentiating with respect to time. Dx by dt will give us the velocity. R is a constant. Cos omega t differential sin omega t, and omega t differential will comes omega. Differential of cos omega t is equal to minus sin omega t. So that's why there is a minus sign. Okay. So here this is the equation for velocity, minus r omega sin omega t. The omega came from the differential of the omega t. The differential of cos x equal to minus sin x. Differential of cos t is equal to minus sin t. Differential of cos omega t is equal to, omega can be taken as a constant, so it will be come outside the bracket, that is equal to minus r omega sin omega t. And we will be making the magnitude of velocity as, we will be neglecting the negative sign, it will be r omega sin omega t. Or sin omega t can be written as, in terms of theta, we can write r omega sin theta. Sin theta can be written from the figure Pm divided by OP. Pm is the vertical side, OP is the hypotenuse. Okay. So OP equal to radius of the circle, or we can write it in terms of radius. And the next thing we will be writing Pm and OP in terms of x and r. So Pm is equal to, if the OPM, in the OPM triangle, the hypotenuse is r and this side is x, we can write Pm as root of r square minus x square, and OP as r. So we will be writing r omega root of r square minus x square divided by r. And both r got cancelled. The velocity can be written as omega into r square minus x square. Okay. So this equation may be used for the problems. Omega into r square minus x square. And this is the equation for velocity.
The velocity will be maximum when this value will be maximum when its negative terms will become 0. That is, x becomes 0. X will be 0 at point C. That is, at point A, x will be maximum. At point C, x will be minimum. So, the velocity will be maximum at a mean position at the center. And the maximum velocity can be written as omega into r. X equal to 0, root of r square will become r. So, omega into r will give the maximum velocity. Okay. And next thing will be differentiating the velocity with respect to time to get the acceleration. So, see, we already got a negative sign for the velocity here. So, that negative sign will exist for the differentiation of acceleration. So, here there will be a negative sign. So, minus d by dt is r omega sin omega t. R omega can be taken as constant. So, we will keep it aside. And the differential of sin omega t, it will be cos omega t into omega. And so, already there is a one omega is there. So, it will become r omega square. The negative sign comes from the previous step, differential of the displacement. The differential of sin omega t is equal to positive cos omega t into omega. So, this is the equation for acceleration, r omega square cos omega t. Okay. And cos omega t, again cos omega t or cos theta can be written as adjacent side by hypotenuse. So, adjacent side is equal to x and hypotenuse is equal to r, x by r. So, we will be writing cos theta is equal to x by r. Both r got cancelled. The acceleration will become minus omega square into x will be the acceleration of the point M at any distance. So, we got the equation for velocity and we got the equation for acceleration. Now, we are writing the equation for maximum velocity and the maximum acceleration. The velocity will be maximum when its negative terms, only one negative term is there, minus x will become 0. The x will be 0 at the mean position. So, maximum velocity equal to r omega. Okay. And the acceleration minus omega square r cos omega t, acceleration will be 0 when cos component will be its maximum point. Acceleration will be maximum when cos component will be in maximum. The cos theta will be maximum when theta is equal to 0 degree. That is, at the extreme position at point A and point B, the acceleration will be maximum. The acceleration will be maximum at the extreme position. The velocity will be maximum at the mean position. So, maximum acceleration is equal to minus omega square into r, which is the maximum acceleration. Okay. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡെറിവേഷനിലായിട്ട് വരുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ. ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് 5 മാർക്സ് ഓർ 7 മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Now we'll go to our problem. A body is moving with a simple harmonic motion, has an amplitude of 1 meter and a period of oscillation 2 seconds. Find the velocity and acceleration of the body at t is equal to 0.4 seconds when the time is measured from the mean position and the extreme position. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ we have measured the time from the extreme position. So, we have marked x as r cos omega t. Okay. We are starting from the extreme position. Suppose we are starting from the mean position. So, here it will be marked as x and theta will be marking from here. So, x can be written as, this will be x, and here you can see a here you can from here you will be marking x. Suppose it is starting from the mean position, and this term will be x, and this is the angle theta. Suppose we are starting from the mean position. So, x can be written as in terms of sin theta. R sin theta will be the terms of x if we are starting from the mean position. So, all our terms that you have already calculated terms will change its sin or cos. Suppose x equal to r cos omega t, then if we are starting from the mean position, the value of x will be r sin omega t.
എല്ലാത്തിൻ്റെ ടൈമിലും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കാം, അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പറയാം. അപ്പോൾ എന്താണോ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ വരിക. ഈ കേസിൽ സൈൻ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കേസിൽ കോസ് ആയിരിക്കും. So in our question, we'll be starting from the mean position. So first we'll consider the mean position. Amplitude is given as 1 meter. So I already discussed what is amplitude. Amplitude is the movement of the, it is moving in a circular path, starting from the extreme position, reaching its main position, and again the extreme position. The movement, that is called the amplitude. So it is, the R is given as the 1 meter. Amplitude is 1 meter. Period of oscillation, TP is equal to 2 seconds, and we have to calculate the velocity and acceleration at the time is equal to 0.4 seconds. Within 2 seconds, it will complete its motion. So at t is equal to 0.4 seconds, 4 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ആക്സിലേഷൻ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി, അതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. So first we will calculate the omega by using the time period. Omega is equal to 2 pi divided by time period. So omega will be written pi radians per second. It is our value of omega. And we will be calculating the omega t. What will be its position? What will we be calculating the value of theta? So omega t will be calculating in terms of theta. So pi can be written as 180 divided by 180. 180 divided by pi, we will be converting pi to 180, so it will become 72 degree. Okay, so it is the position from the position of the particle from the main position. So we will be writing x as r sin omega t. In previous case we have derived the equation with the starting from the extreme position, so we have wrote the x is equal to r cos omega t. Okay. So here it is starting from the main position, it will become r sin omega t. So r is given as 1 meter, omega t is equal to 72. We will got the value of x as 95 meter. And we will be calculating the value of velocity using the equation of velocity is equal to omega and r square minus x square. So we got the value of 0.98 meter per second square, and acceleration is equal to omega square x. So 9.38 meter per second square. So we have to consider both the mean position and the extreme position. If they are asked for the extreme position, we can directly use what we have studied, x equal to r cos omega t, and based on that we can do the calculation. And if they asked for the mean position, we have to consider x equal to r sin omega t, and we have to do the calculations. And the second thing, we will be asked for calculate the displacement and velocity from the extreme position. Here we have used x equal to r cos omega t. So we got the value of x equal to 0.31 meter, and we will be substituting in the equation of velocity and acceleration to get the value of acceleration and velocity. Okay. So, hope this is clear to you. If you have any clarification, or else I will go forward. This kind of question will surely 90% there will be in your question paper. You are using simple harmonic motion, you have to calculate the velocity and acceleration. Okay. So next question, a body is moving with a simple harmonic motion, has a velocity of 10 meter per second and 4 meter per second. They have given it have a velocity of 10 meter per second and 4 meter per second. At 2 meter and 4 meter distance from the mean position. So they have given the distance as 2 meter and 4 meter. That is, the value of x is given as 2 meter and 4 meter. Find the magnitude and time period of the body. Find the amplitude and the time period of the body. So we got the velocity equation. Velocity equation b is equal to omega into r square minus x square. In this, they have given the value of x and v. So we'll be substituting the value of x and v in the
First equation 10 is equal to omega root of r square minus 2 square. And second value in the equation 4 is equal to omega in r square minus 4 square. And we will be solving this equation. So we got r square equal to, and r is equal to 4.28 meter. And they have asked for the amplitude. Amplitude is given as r. And second one is that we have to calculate the time period. Time period can be calculated using the equation omega divided by 2 pi. For that we need the value of omega. So to get the value of omega, substitute in any of this equation. Either in the first equation or in the second equation, you will get the value of omega as 2.64 radian per second. And by substituting the value of omega in this equation for time period, you will get the value of time period as 2.38 second. Okay. This is a small question they were asked for 5 marks or 4 marks. And next question, the piston of an IC engine moves with a similar harmonic motion. Crank rotates at 420 RPM. They have given it as in RPM. We have to convert it to omega. The stroke length is given as 40 centimeter. That is the movement. Stroke length, the piston will be moving in a to and fro motion. So the total distance is equal to 2r. And from that we can write the amplitude as 20 centimeter. R is equal to 20 centimeter. Find the velocity and acceleration of the position when it has a distance of 10 centimeter from the mean position. The total amplitude is equal to 20 centimeter. R is equal to 20 centimeter. We have to calculate the velocity and acceleration at x equal to 10 centimeter. So we have given the RPM. From that we have calculated the value of omega. And we have given the value of stroke length, and we have calculated the value of R. And the x is given as 10 centimeter. We will be calculating the velocity omega into r square minus x square, 7.62 meter per second, and acceleration equal to omega square x, 193.42 meter per second. Okay. Next one, a body is vibrating with a similar harmonic motion of amplitude 150 millimeter and a frequency of 3 cycles per second. Calculate the maximum velocity and acceleration of the body. It's a direct question. Okay. Amplitude is given as 150 mm. Frequency, they have given the frequency f. From that we can calculate the time period. Okay, omega is equal to Tp is equal to 1 by f, or you can directly use omega is equal to 2 pi f. F equal to 1 by Tp, or Tp is equal to 1 by f. Both are frequency and time period, both are inverse. Okay. So we will calculate the value of omega. The maximum velocity is equal to r omega, and the maximum acceleration is equal to omega square r. So we got the two values of r omega and the omega square r. So that's it. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്. ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ഇനി എടുക്കണമെന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അതിലുണ്ട്. അതിലില്ലാണ്ട് ഇനി വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ വീണ്ടും പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ദിവസങ്ങളിൽ സൗകര്യം പോലെ എല്ലാവരും സൗകര്യമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാം. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ബുക്കുകളൊക്കെ അന്നേ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തർ വിളിച്ചിട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടോ, ബുക്ക് എങ്ങനെ മേടിക്കുക, ഏത് ബുക്കാണ് മേടിക്കേണ്ടതെന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നിൽക്കാണ്ട് വേഗം ബുക്കുകളൊക്കെ വേഗം മേടിക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും റോൾ നമ്പർ അവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് റോൾ നമ്പർ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് ബുക്കുകളും കഴിഞ്ഞു. അത്രേ ഉള്ളൂ. പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ, അല്ല നമ്പർ ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ, പേര് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരിൽ കൊടുത്തുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അവരുടെ പേരും കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഉപകാരമായിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. നന്ദഗോപാൽ വരെ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.